Good day, everyone. So, we are the Group 6, and our topic is all about environmental crisis and sustainable development. So, the world's leading environmental problem. So, these include pollution, overpopulation, waste disposal, climate change, global warming, the greenhouse effect, etc. So, we are very familiar with this kind of environmental problem, right? Since we encounter these kind of problems in our daily life, in our daily lives. So, when it comes to pollution, we have the air pollution, water pollution, and lead pollution. So in air pollution, we have the burning of fossil fuels. For example, in our transportation. So here in Davao City, nowadays makaingon ta nga dag nagkadaghan na ang tao and nagkadaghan na ang mga naay sakyanan. So probably mas ni daghan na pod or ni dako na pod atong contribution sa ato ang air pollution. Since daghan na naga-burn sa fossil fuels, so daghan na ang mga contribute na carbon dioxide into the air. So nay mga solusyon para ma-minimize nato ang ato ang contribution sa ato ang air pollution. For example, if doon lang imuhang adtuan, pwede ra ka magbaktas or magbike if ever nga nakay bike, di ba? Then sa water pollution naman, we have this kind of oil spill or something like chemicals nga madto sa dagat. Including na pud diri sa water pollution nga to ang mga basura na ginalabay sa dagat or sa river. So one of the examples are the Pasig River or the Manila Bay nga sa una is hugaw kayo. I don't know if karon is hugaw gyapon siya kay naatoy gibuhat ang government na cleaning up sa ato ang Pasig River o sa ato ang Manila Bay. Actually ang ato ang Manila Bay is gibutangan siya Dolomite. So ginatawag na siya Dolomite Beach kay to siya sa paglingkod ni Digong as president, kilimpyo gyud niya ang Manila Bay. And I don't know if na ano pa ba siya karon, na maintain pa ba ang iyang cleanliness sa area. Then next is the land pollution. When we say land pollution, na diha ang ato ang gitawag na deforestation or including gyapon na ang kana paglabay nato basura sa atong environment, kana isa po na sa makadaot sa ato ang land, makapollute, especially sa paglabay og mga mga chemicals na pwede makadaot sa soil or sa ato ang mga plants para pod sa ato ang land pollution natay ginatawag nga kanang pasaan ang CWTS diri sa school. Nana sila sila mga programs like tree planting, pasaan na kanang naga-collect, sometimes ang uban is naga-clean up sa environment, something like that. So when it comes to overpopulation naman, yes, we are overpopulated, and since nagkadaghan ng tao, so that means nagkadaghan po ng ato ang basura sa environment, di ba? Or except lang siguro kung ang isa ka area nga daghan og tao is responsible tanan, but mostly sa ako ang ma-observe or sa ato ang ma-observe, di ba? Nagyud gihapoy mga tao nga maglabay og basura bisan asa. So for example, there is sa school sa DMMA. As a working student, every time nga magsulod ko sa isa ka room or something like maglimpyo mi, naagid ko'y makita nga mga plastic bottles, mga basura nga bisag asa ra gipang suksok kana. Di ba dapat as a student dapat kita mismo ang mag-una-una og kanang sa tagana, kita mismo mag-una-una sa para sa ikalimpyo sa to ang palibot gani. Dapat gani, since educated ta, dapat kabalo ta unsay buhaton sa to mga basura or sa inana.
Like, yes, we should be responsible for what we are doing since mga student man ta. Even though dili ka student, dapat gyud ta responsible sa to ang mga ginabuhat, no? Kay syempre, mobalik magyapon na sa tuwa. So waste disposal, so natay waste disposal dere. I don't know if na if na practice pa ba nato ang reduce reuse recycle. Diri sa school natay basurahan diha nga tulo na siya ka separate nga basurahan na ay sa malata, di malata o sa ma-recycle. Then syempre ang kanang mga ginabuhat nato sa atong environment, syempre na siya mga results, something like I mean, for example, pras aning climate change, global warming, the greenhouse effect, kana mo na siya mga result sa mga negative nga ginabuhat nato sa atong environment. So next is the man-made pollution. So the result of human activities that add harmful substances to the environment. It can impact human health and the natural ecosystem. So man-made pollution. So ano ra kay ni kana sabotable na kay ni kabalo naman ta ninyo ani tanan. So when we say man-made pollution is what we do as human, di ba, kanang ato ginabuhat nato sa ato ang sa ato ang environment. So for example, mga pabrika mao na kusog nga makakontribute sa atong air pollution. Tapos sa paglabay og mga basura or pagsunog kana makadaot po na sa atong environment. And then deforestation. Next is what are the environmental impacts? So when it comes to natural disasters, natay floods, droughts, and storms. So ang always dyan nato ma-experience, especially here sa Davao, some area in Davao City are prone to floods. Kay tungod, kay tungod sa mga, syempre, mga ginabuhat nato na mga residente sa Davao. Nagidaghan or kanang makaingon jud ka nga nagiuban gyud nga magsige ka puglabay basura sa gasa, especially plastics. So mao na siya makabara sa itong mga drainage or mga canals, which is pag mukusog ang ulan, grabe dahil kayo ang baha. Nay baha nga maabot og taga tuhod or taga hawak, di ba? Kita ra gyapon ang luoy sa atong mga ginabuhat. So extreme climate change, so we have heat waves, rising sea levels, and etc. So what are the social and economic impacts? So when it comes to economic impacts, so economic losses, so impacts on agriculture, tourism, and other sectors. So sa agriculture nato, since samot na pag magbaha, apektado kayo ang atong mga pananim, especially katong mga magsasaka nato, kay luoy kay sila pag once nga magbaha gani dili na dayon nimo pwede mapusan imong mga palay. Tapos when it comes to tourism naman, as a tourist, syempre dili po gaganahan magadto sa isa ka lugar if the environment is not well maintained or dili siya limpyo, di ba? And other sectors. So public health, threats to human health. So for example, sa ato ang air pollution, we could have asthma or lung cancer, di ba, if polluted na jud kaayong hangin. Tapos syempre makaingon pud ta ang init sa una ug init karon is dili the same, di ba? Ang init karon kay kadali lang ka sa init, mabulad lang ka kadali, sakit na kay sa panit. It can cause also something like kanang maka skin cancer siya or something, pwede po siya makakuan sa wait lang pwede po siya what we call this, maka-cause siya heat strokes, di ba? Then next, so climate change. Climate change will be discussed by Jake Tanawan,
Climate change. Climate change refers to a long-term changes in temperature and weather patterns around the world. While these changes can occur naturally, human activities such as the burning of fossil fuels are accelerating this process significantly. So, climate change is the sudden changes of weathers or temperature. Like one of the example is here in the Philippines. Like sobrang init, then bigla na lang uulan. And climate change is cause of the greenhouse gases emissions because of the burning of fossil fuels. The next one is causes of climate change. The main cause of climate change is the increase in greenhouse gas emissions such as carbon dioxide, CO2, and methane, CH4. The main sources include the burning of fossil fuels, deforestation, and intensive agricultures. So, like what I said earlier, the causes of climate change is the greenhouse gases emission, like for example, the burning of fossil fuels, deforestation, or intensive agriculture. The next one was the environmental impacts of climate change include rising global temperatures, melting polar ice caps, rising sea levels, and changing weather patterns. Like what I said earlier, an example of the impacts of the climate change is the melting of the ice in Greenland and Antarctica, that which caused the rising of sea levels, or the sudden weather pattern changes and the rising of global temperatures. The last one is the renewable energy. One of the main solutions to addressing climate change is the transition to renewable energy such as solar, wind, and hydropower. These energies produce fewer emissions and are the key to sustainable futures. So one of the main solution is the renewable energy, no? Like for example, solar energy, because this energy is hindi sila nag-emit ng greenhouse gases emissions. Another example of your renewable energy is wind, geothermal, hydro, biomass, and tidal. Tas- Global warming. So what is global warming? Global warming is gradual and happen process in increasing surface of temperatures. The global response to the combating climate change has evolved through various, notably the Kyoto Protocol in 1977, which aimed to reduce greenhouses but struggled due to its non-binding nature and lack of financial supports for the developing countries. The Paris Accord 2015 established seeks to limit the global temperature increase with the more flexible national targets, but its effectiveness remains uncertain. So, what are the triggers of global warming? Global warming is caused by the increasing concentration of greenhouse gases in the Earth's atmosphere caused by the release of greenhouse gases like carbon dioxide, methane, CFC, etc. into the atmosphere. So the social movements have shown a greater success in advocating for environmental protection in South Africa. Communities, press industries, and governments for emission reduction, while El Salvador grassroots organization promotes sustainable agriculture and practices and conservation efforts and collaborations between university and the governments like the University of Chicago's initiatives in India aim to balance economic growth, improve air quality. So let's make the world a better place. We need to make the world a better place because thriving, just, and sustainable world benefits everyone. It
ensures a healthier planet, stronger communities, and more equitable future for all generations. That's all.